नमस्ते सर्वेभ्यः हृत्पूर्वक स्वागतम्. A warm welcome to all the attendees of Sri Lalita Sahasranama chanting session. We will start with the Guru Shloka. Gurureva gatihi gurumeva bhaje gurunaiva sahasmi namo gurave na guro paramam shishurasmi guroho matirasti gurau mama pahi guro. Dhyanam. Let us visualize the form of Sri Lalita Tripura Sundari before we do the Dhyanam. Sinduraruna vigrahan trinayanam manikya maulis phurat taranayaka shekharam smitamukhimaapinavakshoruham panibhyamalipurnaratnachashakam raktotpalam bibratim सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् परामम्बिकाम्. We will chant the first 5 verses and then we will start with the revision. Let me add the panelists. While I chant and while the panelists chant, I request all of you to chant along though you are on mute. Om Shri Mata Shri Maharagni Shrimat Simhasaneshwari Chidagni Kunda Sambhuta Devakarya Samudyata Vudyadbhanu Sahasrabha Chaturbahu Samanvita Ragaswarupa Pashadhya Krodhakarankushojjvala Manorupekshukodanda Panchatanmatra Sayaka Nijaruna Prabhapura Majjad Brahmanda Mandala Champaka Shoka Punnaga Saugandhi Kalasatkacha Kuruvindamani Shreni Kanat Koti Ramandita Ashtami Chandra Vibhraja Dalika Sthala Shobhita Mukha Chandra Kalankabha Mruganabhivisheshaka. So let's go to the revision verses. We'll start from 111 like yesterday. Punya kirti punya labhya punya shravana kirtana pulomajachita bandhamochani bandhuralaka vimarsharupini vidya viyadadi jagat prasuhu sarvavyadhi prashamani sarvamrutyunivarini agraganya chintya rupa kalikalmashanashini katyayani kalahantri kamalakshani shevita ताम्बूलपूरितमुखी दाडिमी कुसुम
प्रभा मृगाक्षी मोहिनी मुख्या मृडानी मित्ररूपिणी नित्यतृप्ता भक्तनिधिर्नियन्त्री निखिलेश्वरी मैत्र्यादिवासना लभ्या महाप्रलयसाक्षिणी पराशक्तिः परानिष्ठा प्रज्ञानघनरूपिणी माध्वीपानालसा मत्ता मातृका वर्णरूपिणी महाकैलासनिलया मृणालमृदुदोर्लता महनीया दयामूर्तिर्महासाम्राज्यशालिनी आत्मविद्या महाविद्या श्रीविद्या कामसेविता श्रीषोडशाक्षरी विद्या त्रिकूटा कामकोटिका कटाक्ष किङ्करीभूतकमला कोटिसेविता शिरस्थिता चन्द्रनिभा भालस्थेन्द्रधनुः प्रभा हृदयस्थारविप्रख्या त्रिकोणान्तरदीपिका दाक्षायणी दैत्यहन्त्री दक्षयज्ञविनाशिनी Vibha, can you chant from here? Ram Ram Ram. Shamyatam, I missed to make full screen. Continue, Vibha. दरान्दोलितदीर्घाक्षी दरहासोज्ज्वलन्मुखी गुरुमूर्तिर्गुणनिधिर्गोमाता गुहजन्मभूः देवेशी दण्डनीतिस्था दहराकाशरूपिणी प्रतिपन्मुख्यराकान्ततिथिमण्डलपूजिता कलात्मिका कलानाथा काव्यालापविनोदिनी सचामररमावाणी सव्यदक्षिणसेविता आदिशक्तिरमेयात्मा परमा पावनाकृतिः अनेककोटिब्रह्माण्डजननी दिव्यविग्रहा क्लीङ्कारी केवला गुह्या कैवल्यपददायिनी त्रिपुरा त्रिजगद्वन्द्या त्रिमूर्तिश्रीदशेश्वरी त्र्यक्षरी दिव्यगन्धाढ्या सिन्दूरतिलकाञ्चिता उमा शैलेन्द्रतनया गौरी गन्धर्वसेविता विश्वगर्भा स्वर्णगर्भा वरदा वागधीश्वरी ध्यानगम्या परिच्छेद्या ज्ञानदा ज्ञानविग्रहा सर्व Vibha, this is a new verse which needs to be taught, so you can repeat after me. Sarva Vedanta Samvedya Satyananda Swarupini Lopa Mudrarchita Leela Klupta Brahmanda Mandala Lopa Mudrarchita Leela Klupta Brahmanda Mandala Sarva Vedanta Samvedya सर्व वेदांत संवेद्या सर्व वेदांत संवेद्या Satyananda
सत्यानन्दस्वरूपिणी सत्यानन्दस्वरूपिणी सर्ववेदान्तसंवेद्या सत्यानन्दस्वरूपिणी सर्ववेदान्तसंवेद्या सत्यानन्दस्वरूपिणी सर्ववेदान्तसंवेद्या सत्यानन्दस्वरूपिणी लोपामुद्रार्चिता 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 लीलाक्लुप्त you can chant till up till लीलाक्लुप्त 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 ब्रह्माण्डमण्डला 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 लीलाक्लुप्त ब्रह्माण्डमण्डला लीलाक्लुप्त ब्रह्माण्डमण्डला लीलाक्लुप्त ब्रह्माण्डमण्डला सर्ववेदान्तसंवेद्या सत्यानन्दस्वरूपिणी सर्ववेदान्तसंवेद्या सत्यानन्दस्वरूपिणी सर्ववेदान्तसंवेद्या सत्यानन्दस्वरूपिणी लोपामुद्रार्चिता लीलाक्लुप्त ब्रह्माण्डमण्डला लोपामुद्रार्चिता लीलाक्लुप्त ब्रह्माण्डमण्डला लोपामुद्रार्चिता लीलाक्लुप्त ब्रह्माण्डमण्डला सर्ववेदान्तसंवेद्या सत्यानन्दस्वरूपिणी लोपामुद्रार्चिता लीलाक्लुप्त ब्रह्माण्डमण्डला सर्ववेदान्तसंवेद्या सत्यानन्दस्वरूपिणी लोपामुद्रार्चिता लीलाक्लुप्त ब्रह्माण्डमण्डला सर्ववेदान्तसंवेद्या सत्यानन्दस्वरूपिणी लोपामुद्रार्चिता लीलाक्लुप्त ब्रह्माण्डमण्डला. Right. So here Sarva Vedanta Samvedya is one name. Sarva Vedanta, Sarva. So there's a Dvitvam here. Satyananda Swarupini, Lopa Mudrachita. So here also you have the consonants, two consonants joining, and same here also. So we have Dvitvam in these cases. Lopa Mudrachita Leela Klipta. So this is Klipta. It is not Lru, it is Leela Klipta. Leela Klipta Brahmanda Mandala. So this is actually so Leela Klipta Brahma Klipta. So here again there is a Dvitvam. Leela Klipta Brahmanda Mandala. So this is one name. While teaching, I did a split of the word, but we have to chant this together. Did we chant the full shloka, Vibha? Twice? We did, right? Yes, we did. Okay. Dhanyavada.
So we'll move to the new. Okay, one more. There was another person who was asking a question. Brahmanda Mandala. Even in English, it is, if you take Sanskritam also, we have written the ha letter, the consonant, and then we have ma, right? But when we are pronouncing, we'll pronounce this as Brahmanda Mandala only, not as Brahmanda Mandala. So this is a repeated question I'm getting. So clarifying it again. So it is pronounced as Brahmanda Mandala, not as Brahmanda. It is Brahmanda Mandala. Even in English or even in Kannada, in the regional languages also, though in the script, it is written as here in English, like, same, you will see Brahmanda Mandala, but we have to pronounce this as Brahmanda Mandala only. Okay, it's Brahmanda Mandala. Okay. Hope it is clarified. We'll go to the next verse. Yeah. Adrishya, the under, Adrishya, Drishya Rahita, Vignatri, Vedya Varjita, Yogini, Yogada, Yogya, Yogananda, Yugandhara. So only dha is a Mahaprana in this verse. And all the words end with a dirgha only. Adrishya, 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 Drishyarahita, 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 Vignatri, 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 Vedyavarjita, 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 Adrishya, Drishyarahita, Adrishya, Drishyarahita, Adrishya, Drishyarahita, Vignatri, Vedyavarjita, Vignatri, Vedyavarjita, Vignatri, Vedyavarjita, Adrishya, Drishyarahita, Vignatri, Vedyavarjita, Adrishya, Drishyarahita, Vignatri, Vedyavarjita, Adrishya, Drishyarahita, Vignatri, Vedyavarjita, Yogini, 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 Yogada, 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 Yogya, 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 Yogananda, 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 Yugandhara, 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 Yogini, Yogada, Yogya, Yogini, Yogada, Yogya, Yogini, Yogada, Yogya, Yogananda, Yugandhara, Yogananda, Yugandhara, Yogananda, Yugandhara, Yogini, Yogada, Yogya, Yogananda, Yugandhara, Yogini, Yogada, Yogya, Yogananda, Yugandhara,
योगिनी योगदा योग्या योगानन्दा युगन्धरा अदृश्यादृश्यरहिता विज्ञात्री वेद्यवर्जिता योगिनी योगदा योग्या योगानन्दा युगन्धरा अदृश्यादृश्यरहिता विज्ञात्री वेद्यवर्जिता योगिनी योगदा योग्या योगानन्दा युगन्धरा अदृश्यादृश्यरहिता विज्ञात्री वेद्यवर्जिता योगिनी योगदा योग्या योगानन्दा युगन्धरा So adrishya drishyarahita vignatri vedya varjita. Yes, there is a ditvam in multiple places here. For example, somebody is asked about vedya varjita. Yes, vedya varjita. So there is a ditvam in both. And in the first line there are 4 names. Then second line, Yogini, Yogada, Yogya, Yogananda, Yugandhara. So again we have 5 names here. So 4 plus 5, 9. I missed in the previous verse to mention that Sarva Vedanta Samvedya is one name in this particular verse. Satyananda Swarupini is second name. Lopa Mudrarchita third. Leela Klupta Brahmanda Mandala fourth. So 4 names here. And in this verse, 129th verse, we have totally 9 names. Okay, 130th, Ichha Shakti. I will read out the entire verse once fully. Ichha Shakti, Jnana Shakti, Kriya Shakti, Swarupini. So it is actually, it has to be chanted as one name. Ichha, but for running, I'll split it. Ichha Shakti, Jnana Shakti, Kriya Shakti, Swarupini. So when we chant it together, Ichha Shakti, Jnana Shakti, Kriya Shakti, Swarupini. So in all the places we get the Dvitva. Ichha Shakti, Jnana Shakti, Kriya Shakti, Swarupini here. So wherever we stop to, break the words. Next we have, okay, and here we have Cha as the Mahapranakshara. Sarvadhara, Dha is a Mahaprana. Supratishtha, so Sha, Shanmukha Sha, and then we have Tha Mahaprana. Supratishtha, Sadasadrupa Dharini. So Dha is a Mahaprana. So Vibha, you can chant after me. I will split this first line and teach. Ichha Shakti. Ichha Shakti, Ichha Shakti, Jnana Shakti, Jnana Shakti, Jnana Shakti, Kriya Shakti, Kriya Shakti, Kriya Shakti, Swarupini, 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 Ichha Shakti, Jnana Shakti, Ichha Shakti, Jnana Shakti, Ichha Shakti, Jnana Shakti, Kriya Shakti, Swarupini, Kriya Shakti Swarupini, Kriya Shakti Swarupini, Ichha Shakti, Jnana Shakti, Kriya Shakti, Swarupini.
इच्छाशक्ति ज्ञानशक्ति क्रियाशक्ति स्वरूपिणी 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 सर्वाधारा excuse me क्षम्यतां सर्वाधारा 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 सुप्रतिष्ठा 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 सदसद्रूपधारिणी 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 सर्वाधारा सुप्रतिष्ठा सर्वाधारा सुप्रतिष्ठा सर्वाधारा सुप्रतिष्ठा सदसद्रूपधारिणी 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 सर्वाधारा सुप्रतिष्ठा सदसद्रूपधारिणी सर्वाधारा सुप्रतिष्ठा सदसद्रूपधारिणी सर्वाधारा सुप्रतिष्ठा सदसद्रूपधारिणी इच्छाशक्ति ज्ञानशक्ति क्रियाशक्ति स्वरूपिणी सर्वाधारा सुप्रतिष्ठा सदसद्रूपधारिणी इच्छाशक्ति ज्ञानशक्ति क्रियाशक्ति स्वरूपिणी सर्वाधारा सुप्रतिष्ठा सदसद्रूपधारिणी इच्छाशक्ति ज्ञानशक्ति क्रियाशक्ति स्वरूपिणी सर्वाधारा सुप्रतिष्ठा सदसद्रूपधारिणी. So here Ichha Shakti, Jnana Shakti, Kriya Shakti Swarupini is one name. So it has to be chanted together only. We cannot split and we cannot take a pause in between. So we have to try to chant this together. So it's one. Then we have Sarvadhara, Supratishtha, and then Sadasadrupa Dharini. So three names. So there is a question regarding the previous verse. I'll just go back one verse before. So in this case, there is a and then we have dr and then we have sh and ya, adrishya. So here in dr, there is no dvitva in this case. This is the and rikara, the swara. So it's a gunitakshara only here. So there is no dvitvam happening in this case. It's same with this also and same in this drishya rahit, dr in the second word dr also. So in both cases, there is no dvitvam here. So what we will do is tomorrow, because there have been a lot of questions regarding the pronunciations such as Brahmanda and these kind of rules. So tomorrow we can spend some 10-15 minutes in just a quick revision of this pronunciation aspects in tomorrow's class, so that it can be respective doubts can be addressed.
So this is the 130th verse, and as we discussed, there are 4 names in this particular verse. We'll go to the 131st. Ashtamurtiraja Jaitri Lokayatra Vidhayini. So we have Shanmukha Sha, and then this is an Alpa Prana Ta, Ashta, Murti Raja Jaitri Lokayatra Vidhayini. Dha is a Mahaprana. Ekakini Bhumarupa Nirdvaita. So here we have the, va, and repha, and then I also. So Nirdvaita, Dvaita Varjita. So Bhu here is a Mahaprana. Bha is a Mahaprana letter. Vibha, you can repeat. Ashtamurti Raja Jaitri. Ashtamurtiraja Jaitri. Ashtamurtiraja Jaitri. Lokayatra Vidhayini. Lokayatra Vidhayini. Lokayatra Vidhayini. Ashtamurti Raja Jaitri Lokayatra Vidhayini. Ashtamurtiraja Jaitri Lokayatra Vidhayini. Ashtamurtiraja Jaitri Lokayatra Vidhayini. Ekakini. 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 Bhumarupa. 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 Nirdvaita. 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 Dvaita Varjita. Varjita. Dvaita Varjita. Ekakini Bhumarupa. Ekakini Bhumarupa. Ekakini Bhumarupa. Nirdvaita Dvaita Varjita. Nirdvaita Dvaita Varjita. Nirdvaita Dvaita Varjita. Ekakini Bhumarupa. Nirdvaita Dvaita Varjita. Ekakini Bhumarupa. Nirdvaita Dvaita Varjita. Ekakini Bhumarupa. Nirdvaita Dvaita Varjita. Ashtamurti Raja Jaitri Lokayatra Vidhayini. Ekakini Bhumarupa. Nirdvaita Dvaita Varjita. Ashtamurtiraja Jaitri Lokayatra Vidhayini. Ekakini Bhumarupa. Nirdvaita Dvaita Varjita. Ashtamurtiraja Jaitri Lokayatra Vidhayini. Ekakini Bhumarupa. Nirdvaita
Advaita-dvaita-varjita. So here in the first line, this line in this verse appears to be one name. There are three names here actually. Ashtamurtyai Namaha. So and then we have Ajajaitri. So this, if we split this, Ashtamurtihi, Ajajaitri, and then Lokayatra Vidhayini. So three names: Ashtamurtihi, Ajajaitri, and Lokayatra Vidhayini. But however, we will chant this together only. So as if it is one name, but there are three names in this particular verse in the first line. Then we have four. It's very clear in the second line. So totally we have 3 plus 4, 7 names in this verse. Annada Vasudha Vriddha Brahmatmaikya Swarupini. Brahmatmaikya Swarupini. Bruhati Brahmani Brahmi Brahmananda Balipriya. So here Annada, so there is Annada, it's not Anada, it's Annada, Vasudha, Vriddha, Alpa Pranada and Mahapranada, both are there, Vriddha, Brahmatmaikya Swarupini, this is Brahma, so Brahmatmaikya Swarupini, Bruhati Brahmani Brahmi Brahmananda Balipriya. Annada, 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 Vasudha, 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 Vriddha, 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 Brahmatmaikya, 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 Brahmatmaikya Swarupini. Brahmatmaikya Swarupini, Brahmatmaikya Swarupini. Annada Vasudha Vriddha Brahmatmaikya Swarupini. Annada Vasudha Vriddha Brahmatmaikya Swarupini. Annada Vasudha Vriddha Brahmatmaikya Swarupini. Bruhati, Brihati, Brihati, Brahmani, 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 Brahmi, 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 Brahmananda, 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 Balipriya, 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 Bruhati Brahmani Brahmi, Brihati Brahmani Brahmi, Brihati Brahmani Brahmi, Brahmananda Balipriya, Brahmananda Balipriya, Brahmananda Balipriya, Bruhati Brahmani Brahmi, Brahmananda Balipriya.
बृहती ब्राह्मणी ब्राह्मी ब्रह्मानन्दा बलिप्रिया बृहती ब्राह्मणी ब्राह्मी ब्रह्मानन्दा बलिप्रिया अन्नदा वसुधा वृद्धा ब्रह्मात्मैक्यस्वरूपिणी बृहती ब्राह्मणी ब्राह्मी ब्रह्मानन्दा बलिप्रिया अन्नदा वसुधा वृद्धा ब्रह्मात्मैक्यस्वरूपिणी बृहती ब्राह्मणी ब्राह्मी ब्रह्मानन्दा बलिप्रिया अन्नदा वसुधा वृद्धा ब्रह्मात्मैक्यस्वरूपिणी बृहती ब्राह्मणी ब्राह्मी ब्रह्मानन्दा बलिप्रिया Uttama. So here it is very straightforward. Annada, Vasudha, Vriddha, Brahmatmaikya Swarupini, 4 names. Bruhati, Brahmani, Brahmi, Brahmananda, Balipriya. So 5 names. So we have 9 names in this particular verse. So we will stop here today, as I want to call out the names of attendees. There have been many people who have been asking for opportunity to chant. So let me start. Lakshmi R. Bhaghini, I have unmuted you. Namaste, madam. Namaste. It's 121 now. Yes. Dharandolitadvirgakshi Daraha Sojjvalanmukhi Gurumurtir Gunanidhir Gomata Guhajanma Bhuhu. Tamam. Dhanyavadaha Lakshmi Bhagini. Umayyan. Ram ma'am. Ram. देवेशी तण्डनीतिस्था दहराकाशरूपिणी प्रतिमन्मुख्यरागान्त तिथिमण्डलपूजिता. Bhagini, here don't take a pause after this kanta. And this is Pratipan. And here Pratipan Mukhyara. So here Pratipan Mukhyara. Okay. And don't take a pause. Try to chant this together. Would you like to try? Okay. Yes, ma'am. Pratipan Mukhyara Titi Mandala Pujita. Okay. And also in this kanta, you should give little stress on this n. So Pratipan Mukhyara Kanta Tithi Mandala Pujita. Pratipan Mukhyara Titi Mandala Pujita. Dhanyavadaha. Ram. E.H. Rajeshwari Bhagini. Rajeshwari Bhagini, you are on self mute. Yes. Shuyate. Kalatmika Kalanatha Kavyalapa Vinodini Sachamara Ramavani Savya Dakshina Sevita. Tamam. Dhanyavadaha Bhagini.
Shanti Bhagini, I've unmuted you. Shanti Bhagini. Yes. It's me, Bhagini. It's your talk. We are saying it's Shanti Dinavahi. Yes, Shanti1951@yahoo.com. It's your Okay. ID. Ram Ram Bhagini. Ram Ram. Dhanyavada. So 124. Yes. आदिशक्तिरमेयात्मा परमा पावनाकृतिः अनेककोटि ब्रह्माण्ड जननी दिव्य विग्रहा. Okay. First line is correct. Second line, so here Aneka Koti Brahmanda. So here and the consonants are joining in these cases, two consonants. There's a dvitvam which is happening. So little bit, that doubling of letters will happen. So you can listen to how I'm chanting. Aneka Koti Brahmanda Janani Divya Vigraha. अनेक कोटि ब्रह्मांड जननी दिव्य विग्रह. One minute. So here what is happening is Aneka Koti and you are telling Brahmanda Janani, which is fine. But here between this Koti and Brahmanda, so that one small doubling of B will happen. Okay. Aneka Koti Brahmanda Janani. Can you try? अनेक कोटि ब्रह्मांड जननी दिव्य विग्रहा. Yeah, उत्तमं. धन्यवादः. धन्यवादः भगिनी. Okay. nvsp2003@hotmail.com. Ram Bhagini. Ram. Can you try Klinkari? Here. Klinkari kevala guhya कैवल्यपददायिनी त्रिपुरा त्रिजगद्वन्द्या त्रिमूर्तिस्त्रिदशेश्वरी. त्रिमूर्तिस्त्रिदशेश्वरी. धन्यवादः भगिनी. Rajini, you're on self mute. Ram Bhagini. Ram. Shall I start, ma'am? Yes. Yeah, 126th verse. त्रयक्षरी दिव्यगन्धाढ्या सिन्दूरतिलकाञ्चिता उमा शैलेन्द्रतनया गौरी गन्धर्वसेविता. So first word, Triakshari. Okay, can you repeat? Yes, ma'am. Tyaksharii दिव्यगन्धाढ्या सिन्दूरतिलकाञ्चिता उमा शैलेन्द्रतनया गौरी गन्धर्वसेविता. Uma Shailendrathanaya. Can you repeat? Okay, ma'am. Uma Shailendrathanaya Gauri Gandharvasevita. Dhanyavada. Thank you, ma'am. Dhanyavad. Rekha Bhagini, I have unmuted you. Ram Bhagini. Ram. विश्वगर्भा स्वर्णगर्भा वरदा वागदीश्वरी ध्यानगम्या परिच्छेद्या ज्ञानदा ज्ञानविग्रहा. I'll teach once, you please repeat after me. Vishwagarbha Vishwagarbha Swarnagarbha
स्वर्णगर्भा वरदा स्वर्णगर्भा वरदा स्वर्णगर्भा वरदा वागधीश्वरी 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 ध्यानगम्या परिच्छेद्या ध्यानगम्या परिच्छेद्या ध्यानगम्या परिच्छेद्या ज्ञानदा ज्ञानविग्रहा ज्ञानदा ज्ञानविग्रहा It is ज्ञान 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 ज्ञानदा ज्ञानविग्रहा ज्ञानदा ज्ञानविग्रहा धन्यवादाः रेखा भगिनी. So the second line should be chanted like this. You can listen and practice again. ध्यानगम्या परिच्छेद्या ज्ञानदा ज्ञानविग्रहा. So now we chant the second line. Shailaja ye. नमस्ते भगिनी सर्ववेदान्त संवेद्या सत्यानंद स्वरूपिणी लोपामुद्रार्चिता लीलालंप ब्रह्मांड मंडला. 1 minute. See the second line. लोपामुद्रार्चिता लीला क्लुप्त ब्रह्मांड मंडला. लोपामुद्रार्चिता लीला क्लुप्त ब्रह्मांड मंडला. धन्यवादाः शैलजा भगिनी. sasimitra@gmail.com or Shashimitra, I'm not sure. I have unmuted you. Can you chant the same verse? Sasimitra. Okay, I cannot hear you, so I'll move to the next person. Tejushri. Tejushri. This is rex.raj@gmail.com. Have unmuted you. Yes, ma'am. Can you please Ma'am, chant this? Yes, ma'am. I can hear. Yes, ma'am. Sarva Vedanta Samvedya Satyananda Swarupini Lopamudrarchita Lika Klipta Brahmanda Mandala. Okay, Tejush. Your name is Tejushri? No, ma'am. My name is Bhagyashree. Bhagyashree. Okay, the display says Tejushri. No problem. So what you have to observe is where there is a Dirgha and where there is no Dirgha, that you have to observe. Okay. See, I'll teach once. You can repeat after me. Sarva Vedanta Samvedya. Sarva Vedanta Samvedya Sarva Vedanta Samvedya. No, listen carefully. There is a Samvedya. Dirgha is here. Sarva Vedanta Samvedya. Sarva Vedanta Samvedya. Sarva Vedanta. Ma'am, can you repeat? Yeah. Sarva Vedanta Samvedya. Sarva Vedanta Samvedya.
सर्ववेदान्तसंवेद्या सत्यानन्दस्वरूपिणी 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 लोपामुद्रार्चिता 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 लीलाक्लुप्तब्रह्माण्डमण्डला लीलाक्लिप्तब्रह्माण्डमण्डला लीलाक्लिप्तब्रह्माण्डमण्डला Dhanyavadaha. So in this you have to notice this klipta, ta is not a mahaprana, it is an alpa prana. Leela klipta brahmanda mandala. So this pa and ta samyukta akshara is here. This is not a mahaprana ta, it is alpa prana ta. Uganti it says Uganti or Uganti, I'm not sure. Kshamyatam if I'm not pronouncing it correctly. Uma Ganti, madam. Okay. Ram Ram Bhagini. Ram. So number 129. That's right. Adrishya Drishya Rahita Vignatri Vedyavarjita Yogini Yogada Yogya Yogananda Yugandhara. Dhanyavadaha Uma Bhagini. Ram Ram. Ram. Gopika Chavda. I have unmuted you, Gopika. Ram Bhagini. Ram. इच्छा शक्ति ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति स्वरूपिणी सर्वाधारा सुप्रतिष्ठा सदसद्रूपधारिणी. So the first line and the second line, first pada also you told correctly. Only the last pada. So sadasadrupadharini. Sadasadrupadharini. Dvitvam is there. Yes, you identified it correctly. So everywhere else you told the dvitvam correctly. Only in this you missed. Sadasadrupadharini. Okay. Dhanyavadaha Bhagini. Dhanyavad. Harman Jyoti Singh. Harman Jyoti Singh, I can't hear you. Okay, we'll move to the next person. Padmanabhan raji.gr8@gmail.com. Padmanabhan Mahodaya. Yes, ma'am. Namo Namah. Namaste. अष्टमूर्तिरजा जैत्री लोकयात्रा विधायिनी एकाकिनी भूमरूपा निर्भैदाद्वैतवर्जिता. So once I will teach, you can repeat once after me. Yes. Repeat once. Ashtamurtiraja Jaitri Lokayatra Vidhayini. अष्टमूर्तिरजा जैत्री लोकयात्रा विधायिनी एकाकिनी भूमरूपा निर्द्वैताद्वैतवर्जिता. एकाकिनी भूमरूपा निर्भैताद्वैतवर्जिता. Dhanyavadaha. Namo Namah. Thank you. Namaste.
sprrockstar@gmail.com. I'm not able to hear you, so I'll move to the next person. Ravi Avasarala. Ravi Avasarala Mahodaya. You are on self-mute. Sorry, can you hear me now? Yes, I can. Sorry. This is 132, right? That's right. Okay. Annada Vasudha Vruddha Brahmatmaikyaswarupini Brihati Brahmani Brahmi Brahmananda Balipriya. Okay. I'll chant once. You repeat once after me, Mahodaya. Yeah. Annada Vasudha Vruddha. Annada Vasudha Vruddha. So here da is an alpa prana. Vasudha Vruddha. Annada Vasudha Vruddha. Brahmatmaikyaswarupini. Brahmatmaikyaswarupini. Bruhati Brahmani Brahmi. Brihati Brahmani Brahmi. Brahmananda Balipriya. Brahmananda Balipriya. Dhanyavadaha Mahodaya. Ram Ram Ram. So we'll stop here today. So we'll meet tomorrow at 6:30 p.m. IST. Sarvamangala-mangalye Shive Sarvartha-sadhike Sharanye Triambake Devi Narayani Namostute. Ram Ram Ram. Look forward to meet you all tomorrow. Dhanyavadaha.